All of you, can you see the screen? Anybody respond avandi? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, ma'am. Okay, okay. Pigeon respiratory system. Pigeon respiratory system. Okay, in pigeon respiratory system is highly developed. Why? Because the flight activity requires a continuous and a abundant supply of oxygen. Okay, pigeon exhibits pulmonary respiration. Okay, in pulmonary respiration, pigeon respiratory system includes respiratory tract. Okay, pigeon respiratory system include respiratory tract. Okay, and a air sacs. Respiratory tract. Okay, respiratory tract and a respiratory organs. Respiratory organs are lungs. Okay, ma. So the respiratory system in pigeon, the respiratory system includes three parts. They are respiratory tract, respiratory organs, and a air sacs. Okay. First of all, we will see respiratory tract. The respiratory tract includes in pigeon respiratory system, the respiratory tract include external nostrils, internal nostrils, glottis, larynx, trachea, and a syrinx. Okay. Okay, first of all, we will see external nostrils. Okay, the respiratory system starts from the external nostrils in pigeon. The external nostrils are situated near the base of the upper beak. Okay, bird యొక్క upper beak మీద మనకి ఏముంటాయి అంటే a pair of okay external nostrils అనేవి ఉంటాయి. Okay, beneath the cirri. Okay. They open into a pair of olfactory sacs. Okay, external open into a pair of olfactory sacs. Next, the olfactory sacs are open into a bucopharyngeal cavity. Why it is called bucopharyngeal cavity? Why? Because the buccal cavity and pharynx are united. So it is called as a bucopharyngeal cavity by a pair of openings are called internal nostrils. Okay, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ అనేవి దేంట్లోనికి ఓపెన్ అవుతున్నాయి? ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ హ్యావింగ్ ఏ ఆల్ఫాక్టరీ సాక్స్. దీస్ ఆల్ఫాక్టరీ సాక్స్ ఆర్ ఓపెన్ ఇంటూ ఓకే okay pigeon upper beak having a external nostrils. Is external nostrils contain a olfactory sacs. These olfactory sacs are open into a internal nostrils with the help of bucopharyngeal cavity. Okay, bucopharyngeal cavity. Okay, it is united with the buccal cavity and pharynx, so it is united called as a bucopharyngeal cavity. With the help of bucopharyngeal cavity, the external nostrils having a olfactory sacs are open into internal nostrils. Okay, ma. Next, the bucopharyngeal cavity contain a slit-like opening. Bucopharyngeal cavity contain a slit-like opening. This slit-like opening called as a glottis. Okay, the bucopharyngeal cavity contain a slit-like opening called a glottis. The glottis open into a reduced larynx, which is anterior most part of the trachea. Okay, glottis అనేది దేంట్లోనికి ఓపెన్ అవుతుంది? ఇప్పుడు మనకి larynx లోనికి ఓపెన్ అవుతుంది. It is a reduced part. Okay, it is a reduced part in pigeon respiratory system. Okay, next we will see what is larynx. Larynx is a expanded voiceless chamber and it is greatly reduced in birds. Okay, normally in eutherian mammals, larynx is a voice producing organ. Okay, but in birds it is not produces voice or sound. Okay, it is not, it is expanded voiceless chamber, it cannot produce sound. Okay, and it is greatly reduced in birds. Okay, ma, it is greatly reduced in birds. The larynx is supported by a
okay, cartilages, they are called cricoid cartilage. Okay, the supported by cricoid cartilages. These cricoid cartilages are divided into two types. Okay, one is procrocoid and a ఎరిటినాయిడ్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి మనకి లారింగ్స్ లో మనకి క్రైకాయిడ్స్ అనేవి ఉండే. ఈ క్రైకాయిడ్ కార్టిలేజెస్ అనేవి మనకి 4 pairs ఉంటాయి. అందులో 4 pairs లో 2 pairs అనేవి మనకి ఏముంటాయి, 2 ఏమో ఓకే, 1 pair ఏమో ఓకే ప్రోక్రాకాయిడ్స్ అనేవి ఉన్నట్లయితే 2 ఏమో మనకి ఏముంటాయి అంటే మనకి ఎరిటినాయిడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ సపోర్టెడ్ బై ఏ లారింగ్స్. లారింగ్స్ ఈస్ సపోర్టెడ్ బై ఏ క్రైకాయిడ్ కార్టిలేజెస్. ఓకే, there are 4 cricoid cartilages are there. First 2 cartilages are called procrocoid and the second 2 cartilages are called erythenoid. Okay, all of you understood? Next, vocal cords are absent in the larynx of birds. Therefore the larynx of birds, okay, the larynx of birds does not function as a sound producing organs. Okay, larynx lead into the trachea. Okay, larynx open into the trachea. Just it is a okay reduced part present in the pigeon. Okay, pigeon elementary pigeon respiratory tract consists of external nostrils, internal nostrils and a glottis and a larynx, and it is having a trachea. Okay, external nostril open into a internal nostrils, internal nostril open into a glottis, glottis open into a slit like structure that is called larynx. Okay, next, larynx open into a trachea. Trachea is a long, okay, okay, this is trachea. Okay, trachea is a long and cylindrical and a flexible tube running back through the neck ventral to the esophagus. The wall of the trachea is supported by bony ridges called tracheal rings. Okay, trachea is contained with a many bony ridges. These ridges are called tracheal rings. Okay, next, these are supported the wall of the trachea. On entering the thoracic cavity, it expand into a syrinx. Okay, it is expand into a syrinx. This is a syrinx. This is expand into a syrinx. And then it divided into 2 branches. They are called as a primary bronchi. Okay, it gives 2 branches. These branches are called primary bronchi. Okay, primary bronchi. The primary bronchi are supported by a incomplete cartilaginous rings. Okay, the primary bronchi are supported by a incomplete cartilaginous rings. The primary bronchi is passes into the lungs. Okay, these are the lungs. Okay, primary bronchi are passes into the lungs. A pair of lungs are present in pigeon. Okay, next the next part is syrinx. The posterior end of the trachea. Okay, the posterior end of the trachea contain a part called, okay, the posterior end of the part called contain a syrinx. Okay, syrinx, it is a junction with a bronchi. It is found a special structure that is called a syrinx, or it is called as a sound box. Okay, in pigeon, syrinx is produces sound. Okay, it is a sound producing organ. In birds, okay, in birds the sound is produced by the syrinx. It is an uncued features of birds, and it is an uncued features of birds, and it is an adhesive from the other vertebrate. Okay, it is absent. Okay, syrinx is absent in other vertebrate. Only a special kind of okay, a special kind of part present only in the bird. It is a sound producing organ. In the other vertebrates having a larynx, this larynx is a sound producing organ in other vertebrate except birds. Okay, syrinx consists of a cavity called as a tympanum. Okay, syrinx lo em untundi manaki one cavity anedi untundi. Okay, syrinx having a okay wide space. This space is called a, this space or this cavity called as a tympanum. Okay, next, the wall of the tympanum is supported by a
last 3 or 4 ridges of trachea and the first half ring of each branch. Okay, మనకి సైరింగ్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఏముంటాయంటే లాస్ట్ 3-4 రింగ్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రాకియా అండ్ ఫస్ట్ బ్రాంకైస్ యొక్క రింగ్స్ అనేవి మనకి హాఫ్ రింగ్ ఆఫ్ ది ఈచ్ ప్రైమరీ బ్రాంక్ అనేది మనకి సైరింగ్స్ కి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఎట్ ద జంక్షన్ ఆఫ్ ది బ్రాంకై there is a fold of mucous membrane that is called a semilunar membrane. This semilunar membrane supported by a bar of cartilages called a pecculus. Okay, next, the mucous membrane of each branchus form a intertymphanum form membrane and it is associated with inner wall and a external tympanum membrane. Okay, and the external tympanum membrane associate with the outer wall. Okay, mucous membrane, okay, the primary bronchi forms 2 walls, okay, outer wall and a inner wall. Okay, the internal tympanum membrane associated with inner wall. Okay, next, the the external tympanum membrane associated with outer wall. The sound is produced by the vibration of the tympanum membrane as the air is expelled from the lungs. Okay, lungs నుండి మనకి ఎయిర్ అనేది ఓకే సైరింగ్స్ లోనికి వచ్చినప్పుడు సైరింగ్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తుండే కార్టిలేజెస్, సైరింగ్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తుండే క్యావిటీలో ఏముంటుంది మనకి టింపానం. ఓకే, ఈ టింపానం వాల్ అనేది వైబ్రేట్ అనేది అయినప్పుడు, వైబ్రేషన్ అనేది టింపానం లో జరిగినప్పుడు బర్డ్స్ లో సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై 2 pairs of muscles. Okay, the production of sound, okay, in birds the production of sound is controlled by 2 muscles. They are intrapharyngeal muscles and a sternotracheal muscles. Okay, first of all we will see, okay, intrinsic pharyngeal muscles. Intrinsic pharyngeal muscles arising from the sides of the trachea and they are inserted into the syrinx. Okay ma. Next, sternotracheal muscles. These sternotracheal muscles are arising from the sternum and they are inserted into the trachea. Intrinsic pharyngeal muscles are inserted into syrinx and the sternotracheal muscles are inserted into the trachea. The syrinx is absent in ostriches, storks and some vultures. Okay, syrinx is absent in ostrich bird, storks and some vultures. In some vultures, storks and some ostrich birds, syrinx is absent. Okay, and all flight birds having syrinx, it is help in production of sound. All of you understood about respiratory tract? Girls, very important long question, girls. Okay ma. Next, the respiratory organs. Next, the respiratory organ. Okay, in birds the respiratory organs are lungs. Okay, pigeon has a pair of lungs. They are bright red in color and they are very small in structure. They are not elastic. They are solid and spongy. The dorsal surface of the lung adheres firmly to the ribs and thoracic vertebrae and it has no peritoneal covering. Okay na, manaki pigeon lo lungs ni cover chestu elanti peritoneum layers anevi excuse me, peritoneum covering anedi undadu. The ventral surface is covered by a pulmonary epineurosis or pleurae. Okay, thoracic vertebrae, the peritoneum. Okay, మనకి లంగ్స్ ఫ్రీమ్లీ ద రిబ్స్ అండ్ థొరాసిక్ వర్టిబ్రేస్ లో మనకి ఎలాంటి పెరిటోనియం లేయర్ అనేది ఉండదు. బట్ వెంట్రల్ సర్ఫేస్ లో మనకి ఓకే లంగ్స్ ని కవర్ చేస్తూ మనకి పల్మనరీ ఓకే ఎపిన్యూరోసిస్ లేదా ప్లూరే అనే లేయర్ అనేది లంగ్స్ ని కవర్ చేస్తూ వెంట్రల్ రీజియన్ లో ఉంటుంది. ఓకేమా. ద బ్రాంకైస్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది ద ప్రైమరీ బ్రాంకైస్ ఆర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది లంగ్స్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ప్రైమరీ బ్రాంకైస్. ఓకే. Next, which in the lung it loses its cartilaginous rings and they are continuous up to posterior end and it is called a mesobranchus.
The mesobranchus gives a number of lateral branches. They are called secondary bronchi. Some of the secondary bronchi, they are divided into tertiary bronchi or parabronchi. The tertiary bronchi gives out small branches. They are called branchioles or air capillaries. Okay. మరి ఫస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనం సింపుల్ డయాగ్రామ్ మనం వేసినట్లయితే ఓకే దీస్ ఆర్ లంగ్స్. ఓకే లంగ్స్ లో మనకి ఫస్ట్ ఏం ఎంటర్ అవుతుంది, మనకి ప్రైమరీ బ్రాంక్ అనేది ఉంటుంది. ఈ ప్రైమరీ బ్రాంక్ అనేది మళ్ళీ మనకి సెకండరీ బ్రాంకైగా, సెకండరీ బ్రాంక్ అనేది మళ్ళీ మనకి అనేక టెర్షరీ బ్రాంకై. ఓకే ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ టెర్షరీ బ్రాంకై అండ్ టెర్షరీ బ్రాంకై ఫార్మ్ ఏ ఎయిర్ క్యాపిల్లరీస్. ఓకే ఇదేం చేస్తుంది, మెనీ ఎయిర్ క్యాపిల్లరీస్ ని ఫార్మ్ చేస్తుంది. The air capillaries remain in close contact with blood capillaries. These air capillaries are closely contact with blood capillaries. Okay in birds, bronchi, parabronchi and air capillaries forming a complete air circuits in which air circulates. Okay but in pigeon lungs, alveoli are totally absent in pigeon lungs. Okay or bird lungs. Okay girls, this is about respiratory organs or lungs. Next, air sacs. The lungs of a bird is best with air sacs. Be set. Okay మనకి స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి మనకి పీజియన్ లో ఉంటాయి. బర్డ్స్ లో స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి పీజియన్ లో ఉంటాయని చెప్పాను కదా, అవి ఏంటి అంటే మనకి ఎయిర్ సాక్స్. ఓకే ద లంగ్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఈజ్ బీ సెట్ విత్ ఎయిర్ సాక్స్. ఓకే the air sacs are formed by a expansion of the mucous membrane of a secondary bronchi. Secondary bronchi యొక్క mucous membrane అనేది expand అవ్వడం వల్ల మనకి air sacs అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి. The air sacs are thin walled membranous, okay, thin walled membranous sacs. They are divided of blood vessels. Pigeon has 9 air sacs. Okay of these 9, 4 are paired. Okay 4 are paired and 1 is unpaired. Okay 1 is unpaired. Okay first, second, third. Okay and this is a fourth pair and this is fourth pair and this is a fifth one. Fifth one is unpaired. Okay remaining are paired. Okay and they are okay the 9 air sacs are, the first air sac is called intraclavicular air sac and the second one is clavicular air sac and the anterior thoracic air sac and the posterior posterior thoracic air sac and a abdominal air sacs. Okay total how many air sacs are present in pigeon or birds? In birds total 9 air sacs are present. Okay total 9 air sacs are present. In 9 air sacs 4 are paired. Okay and 1 is unpaired. Okay in the 4 paired, the first one is called a intraclavicular air sac. In intraclavicular air sac it is a unpaired. Okay it is a unpaired. Intraclavicular air sac is a unpaired. Somewhat it is a triangular air sac. Okay it is a triangular sac. This is called as a clavicular, intraclavicular air sac. Intraclavicular air sac is a unpaired air sac. It is triangular air sac. It is connected with both lungs. Okay it is connected both lungs. It is situated angle between the two clavicles of the furcula. The intraclavicular air sacs gives out on either side of diverticulum and a clavicular air sac into the armpit and a extraclavicular air sac into the humerus. Okay it is a unpaired air sac. Okay in pigeon one unpaired air sac is there, that is called as a intraclavicular air sac. Remaining 4 air sacs are paired air sacs. They are called cervical. Okay cervical air sacs
anterior thoracic air sacs, posterior thoracic air sacs, and a abdominal air sacs. Okay, total 9 air sacs are present in pigeon. Okay, next, functions of air sacs. Air sacs act as a reservoir of air. Okay, ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే మనకి ఎయిర్ ని స్టోర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఎయిర్ సాక్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయంటే ఎయిర్ ని స్టోర్ చేస్తాయి కాబట్టి దే యాక్ట్ యాజ్ ఏ రిజర్వాయర్ ఆఫ్ ఎయిర్. దే అసిస్ట్ ఇన్ రెస్పిరేషన్. దే ఆర్ ఆల్సో హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ థర్మో రెగ్యులేషన్. ఓకే, దే హెల్ప్ టు రిమూవ్ ద ఎక్సెస్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఫ్రమ్ ది బాడీ. ఓకే, థర్మో రెగ్యులేషన్ అంటే ఏంటి మనకి బోత్ ఎక్స్టర్నల్ మీడియం అండ్ ఇంటర్నల్ మీడియం లో మనకి మన బాడీని ఆప్టిమం లెవెల్లో ఉంచడాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే మనం ఆస్మో రెగ్యులేషన్ అంటాం. ఆస్మో రెగ్యులేషన్ దే యాక్ట్. ఓకే, దే ఆర్ ఆల్సో హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ఆస్మో రెగ్యులేషన్. డ్యూరింగ్ ఫ్లైట్ ఏమవుతుంది, బర్డ్స్ లో హై ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. హై ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు మన బాడీ అనేది ఓకే బర్డ్స్ లో బాడీ అనేది హీట్ అవుతుంది. ఆ హీట్ ని ఓకే తగ్గించడం కోసం ఎయిర్ సాక్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయి అంటే మనకి సమ్ ఎయిర్ ని రిలీజ్ చేయడం వల్ల బాడీ కూల్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. సో దే ఆర్ ఆల్సో హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ థర్మో రెగ్యులేషన్ and they help to remove the excess of temperature from the body. Next, they probably act as a balloon to provide lightness and buoyancy to the body. Okay na, ఇవి లైట్ వెయిట్ గా ఉండడం వల్ల ఇవి బర్డ్స్ అనేవి ఓకే ఈజీగా ఎయిర్ లో ఫ్లై చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే మనకి లైక్ ఏ బెలూన్స్. ద ప్రాబబ్లీ యాక్ట్ యాజ్ ఏ బెలూన్స్ to provide lightness and buoyancy to the body. Okay, and all the air sacs are connected to the secondary bronchi from the proximal end of each sac. Cervical air sac, the small air okay arises, they are called recurrent bronchus or sacobronchus. Okay girls, this is about functions of air sacs. Okay, how many air sacs are present in pigeon? Girls, 9. 9. What are they? Okay. Internal clavicular air sacs, cervical air sacs, anterior thoracic air sac, posterior thoracic air sac, and abdominal air sac. The first one, the interclavicular air sac, is a unpaired air sac. It is a triangular in shape. Okay, and the remaining four air sacs are paired air sacs. Okay, they are participated in act as a reservoir of air and they are also helpful in thermoregulation. Okay, next, respiratory mechanism, process of respiration. Okay, pigeon and other birds are expiration in an active process, but in other vertebrate the expiration is a passive process. Okay, birds are participated in inhalation and exhalation mechanism. Okay, ఇవి ఏంటి ఇవి కూడా ఉచ్ఛ్వాస మరియు నిశ్వాసలో ఓకే పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. బట్ అక్కడ మనకి ఇన్స్పిరేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అండ్ ఎక్స్పిరేషన్ అనేది అది ఫ్లైట్ మూమెంట్ లో అది రెస్పిరేషన్ అనేది అవి రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, డ్యూరింగ్ ఫ్లైట్ లో వాటిలో రెస్పిరేటరీ మెకానిజం అనేది ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. ఓకేమా, ఫస్ట్ రెస్పిరేషన్ ఎట్ రెస్ట్, అవి డ్యూరింగ్ రెస్ట్ పీరియడ్ లో. ఓకేనా, బర్డ్స్ అనేవి రెస్టింగ్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు వాటిలో రెస్పిరేషన్ మెకానిజం అనేది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఓకే, వెన్ ద బర్డ్ ఈజ్ రెస్టింగ్ its sternum rises and fall alternately by the activity of abdominal and intercostal muscles. స్టెర్నమ్ రైజ్. ఓకే, స్టెర్నమ్ అనేది ఏమవుతుంది, రైజ్ అవుతుంది. ఓకే, స్టెర్నమ్ అనేది రైజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆల్టర్నేట్లీ ద ఫాల్స్ ఆల్టర్నేట్లీ బై ది యాక్టివిటీ ఆఫ్ అబ్డామినల్ అండ్ ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్. ఓకే, మరి ఇక్కడ ఇన్స్పిరేషన్ లో స్టెర్నమ్ అదే ఎలా రైజ్ అవుతుంది, ఎక్స్పిరేషన్ లో ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, డ్యూరింగ్ ఇన్స్పిరేషన్ ద స్టెర్నమ్ ఈస్ లోయర్డ్, ద ఎయిర్ సాక్స్ ఎక్స్పాండ్ అండ్ ద compressed. Okay, as a result fresh air moves through the nostrils, trachea and into the posterior air sac. At the same time air sacs air already present in the lungs, it moves to the anterior air sacs. In the air capillary the exchange gases take place. Okay ma,
Next, in expiration, during expiration the sternum is raised. Okay, అది గాలి అనేది పీల్చుకున్నప్పుడు ఇన్స్పిరేషన్ లో ఏమవుతుంది, అది గాలి అనేది ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉన్న ఆక్సిజన్ అనేది ఓకే అది ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, స్టెర్నమ్ అనేది లోయర్ అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్, డ్యూరింగ్ ఎక్స్పిరేషన్ the sternum is raised and the air sacs are compressed. Hence, the deoxygenated air from the air capillaries rushes out through the respiratory tract. At the same time, the air from the air sacs passes into the air capillaries through the recurrent bronchi and the secondary bronchi. Thus, during expiration, also the air capillaries are provided with air for gaseous exchange. So birds have double respiration. Okay, birds అనేవి మనకి ఇన్స్పిరేషన్ లో అండ్ ఎక్స్పిరేషన్ లో రెండిట్లో కూడా మనకి ఏం చేస్తున్నాయంటే ఆక్సిజన్ యూటిలైజ్ చేసుకోవడం అండ్ ఆక్సిజన్ ని గ్యాసెస్ ని ఎక్స్చేంజ్ చేస్తున్నాయి. కాబట్టి బర్డ్స్ లో ఉండే రెస్పిరేషన్ ని మనం ఏమంటామంటే డబుల్ రెస్పిరేషన్, ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కామన్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డబుల్ వెంటిలేషన్. ఓకేమా. నెక్స్ట్, డ్యూరింగ్ ఫ్లైట్. ఓకే, డ్యూరింగ్ ఫ్లైట్ రెస్పిరేటరీ మెకానిజం లో ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, డ్యూరింగ్ ఫ్లైట్ ద స్టెర్నమ్ ఈజ్ rendered. Okay, the immovable to brace the wings. The inspiration and expiration are brought about in the three ways. They are by increasing and decreasing the thoracic and abdominal cavities by movement of the pectoral muscles of flight. Okay, in wings మనకి ఏముంటాయి, wings లో మనకి 4 pairs of muscles ఉంటాయి. ఫ్లైట్ మజిల్స్ అంటాం వాటిని. ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి 4 types: pectoralis major, pectoralis minor, coracobrachialis and tensor అనే 4 ఫ్లైట్ మజిల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకేనా. ఇందులో during flight condition lo, by increasing and decreasing the thoracic and abdominal cavity by movement of the pectoral muscles of flight. Pressure of viscera against the air sacs contract, expand alternately and causes air to circulate back and forth into the lungs. By the sternum moving and towards the ventral vertebrae, the faster a bird flies, the more rapid in the air circulation and gaseous exchange in lungs. Okay. This is about respiration in pigeon. Okay, pigeon respiratory system includes respiratory tract, respiratory organs and a air sacs, and what are air sacs and what are the functions of air sacs and mechanism of respiration in pigeon or birds. Okay, it is a very important long question. Compulsory manaki exam lo వచ్చే long question amma pigeon respiratory system. So all of you understood? Najma, Shehnaz, Deepika, Mehreen. మ్యామ్ మీకు మెయిల్ ఏమన్నా కాలేజ్ నుంచి మెయిల్ వచ్చిందమ్మా? SSS ది స్టూడెంట్ సాటిస్ఫాక్టరీ సర్వే, కాలేజ్ ఫీడ్బ్యాక్, టీచర్ ఫీడ్బ్యాక్, మీకేమన్నా 20 క్వశ్చన్స్ కు సంబంధించిన మెయిల్ ఏమైనా వచ్చిందా మీకు? మీ మెయిల్స్ చెక్ చేయండి అండ్ ఏమన్నా అలాంటి వచ్చే ఓకే స్టూడెంట్ సాటిస్ఫాక్టరీ రిపోర్ట్ వచ్చినట్లయితే అది పాజిటివ్ గా ఫిల్ చేయండి. జెన్యూన్ గా ఆన్సర్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, అండ్ మీ అసైన్మెంట్స్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ అసైన్మెంట్ మండే వరకు సబ్మిట్ చేయండి. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. ఓకే థ్యాంక్ యూ గర్ల్స్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్.